Honorable Minister for Agriculture, Horticulture, Food Processing, Marketing and Cooperation, Shri Kursala Kannababu garu, ee roju ee samaveshaniki vachina andariki na hridayapurvak namaskaram. Andhra Pradesh lo jarugutunna export promotion in Andhra Pradesh 2 days convention sandarbhanga ee roju second day naadu manamu agriculture and allied sector exports ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి మన స్టేట్లో అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మీ అందరికీ కూడా నేను తెలుగులో మాట్లాడితే అర్థమవుతుందేమో అనుకుంటున్నా. ఎవరికైనా తెలుగు అర్థం కాకపోతే ప్లీజ్ లిఫ్ట్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఇఫ్ ఎనీవర్ హియర్ డజంట్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు, ప్లీజ్ లిఫ్ట్ యువర్ హ్యాండ్స్. సో since there's only one person, I can share my talk with you subsequently. ఇందాక మా అగ్రికల్చర్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు, నిన్న మా ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా స్టెప్స్ తీసుకోవటం జరుగుతుంది. ఫార్మర్స్ సెంట్రిక్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టర్ డెవలప్ చేయడానికి, అలానే ఈ సెక్టర్ని అంటే ఎక్స్పోర్టర్స్ అసోసియేషన్స్, అలానే ఫార్మర్స్ అసోసియేషన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ FPOs అందరినీ ఎలా ఒక ప్లాట్ఫామ్లో తీసుకొని వస్తే మన ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్ చేయవచ్చని. ఇందాక ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు చెప్పినట్టు మనం ఆల్రెడీ ఫుడ్ అండ్ ఫ్రూట్ బాస్కెట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ ఉన్నాము. 3 cheers really to our farmers. Despite the worst constraints last year and before that, వాళ్ళు చాలా బాగా ప్రొడక్షన్, వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ ప్రొడక్షన్స్ వీ హ్యావ్ సీన్. అలానే 3 cheers also to our exporters and value chain managers and all the officers who under the dynamic guidance of mana honorable chief minister garu, alage honorable agriculture minister gari guidance policies lo teesukovachina steps valana exports kuda baga jariginayi. కోవిడ్ టైంలో ఒక సెక్టర్ నిలబడగలిగిందంటే అది అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్నే. అది ఇంక్లూడ్స్ అగ్రికల్చర్, హార్టికల్చర్, యానిమల్ హస్బెండరీ అండ్ ఫిషరీస్ సెక్టర్. ఇప్పుడు మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఇందాక మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు చెప్పిన ఇష్యూస్, పాలసీ ఏరియాస్ నేను కొన్ని మీకు తెలియపరుచుతాను. ఆల్రెడీ మన స్టేట్లో పొటెన్షియల్ క్రాప్ క్లస్టర్స్ ఐడెంటిఫై చేయటం జరిగింది. ఈ పొటెన్షియల్ క్రాప్ క్లస్టర్స్లో మ్యాంగోస్ క్లస్టర్స్ 13 క్లస్టర్సు, బనానాలో 44 క్లస్టర్సు, అలాగే పోమోగ్రానెట్లో 3 క్లస్టర్సు ఐడెంటిఫై చేయటం జరిగింది. ఈ క్లస్టర్స్ డీటెయిల్స్ నేను మీ అందరికీ కూడా షేర్ చేస్తాను. ఈ క్లస్టర్స్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే, క్లస్టర్ అప్రోచ్లో మనం ప్రొడక్షన్ నుంచి సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ దాకా ఒక ఎఫెక్టివ్ చైన్ డెవలప్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. మన రాష్ట్రంలో రైతు భరోసా కేంద్రాల ద్వారా ఫార్మర్స్కి ఇప్పటికీ మనం ఫార్మర్ ఫీల్డ్ స్కూల్స్ రన్ చేస్తున్నాం. ఈ ఫార్మర్ ఫీల్డ్ స్కూల్స్లో అంటే తక్కువ పెస్టిసైడ్స్, తక్కువ కెమికల్స్, ఫర్టిలైజర్స్ చేసి ఎట్లా పంట పండించాలని వాళ్ళకి నేర్పిస్తున్నాం. సో క్వాంటిటీ అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద క్వాంటిటీ ఇన్ విచ్ వీఆర్ లీడింగ్, బట్ క్వాలిటీ కూడా బాగుండాలి ప్రొడక్షన్. మీ అందరికీ తెలుసు ఎక్స్పోర్ట్స్లో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ INM, IPM కానీ ICM టెక్నాలజీస్ మనము ఈ ఫార్మర్ ఫీల్డ్ స్కూల్స్ ఏమైతే మనం పొలంబడి అని అంటున్నాం, అందులో వెదర్ ఇట్ ఇస్ ఫిషరీస్ సెక్టర్, ఎక్వా సెక్టర్, యానిమల్ హస్బెండరీ సెక్టర్ ఆర్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అక్కడ తెలియపరచడం జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఇన్ దీస్ క్లస్టర్ ఏరియాస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్కడ మీరు మాతో పార్ట్నర్ చేసుకోవచ్చు. ఎవరైనా ఎక్స్పోర్టర్స్ వచ్చి, కాదు నేను ఇది ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము, నాకు ఒక క్లస్టర్ చూపించండి, నేను ఎండ్ టు ఎండ్ అక్కడ సపోర్ట్ చేస్తాను, నేను ఆ టెక్నాలజీస్ తీసుకొస్తాను, నాకు ఎక్స్పోర్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవి ఉన్నాయి అని కనుక మీరు మాకు చెప్తే మేము దాన్ని మీకు లింక్ చేస్తాం. ఇప్పటికీ మనం ITCతో ఆ తరహాగా 50,000 ఎకరాల్లో చిలీస్ది మనం లింక్ చేసాం. సో ఫార్మర్ ఫీల్డ్ స్కూల్స్లో, రైతు భరోసా కేంద్రాల్లో మేము మీకు అంటే ప్రొడక్షన్ అప్పటి నుంచి ఈ క్వాలిటీ ఏరియాస్
మనం చేసుకోవచ్చు. మొన్ననే ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఈ గ్యాప్ సర్టిఫికేషన్ అలాగే ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ ఏజెన్సీ కూడా స్టేట్కి అప్రూవ్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసు దట్ ఇది ఒక మేజర్ కాన్స్ట్రెంట్ ఫార్మర్స్కి. అంటే కాస్ట్ వైజ్ కానివ్వండి, లేకపోతే అవైలబిలిటీ వైజ్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ఏజెన్సీస్ మన దగ్గర చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. ఈ గ్యాప్ ఇన్ ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో దెన్ చాలా వరకు కూడా మీకు ఎక్స్పోర్ట్స్ ఫెసిలిటేట్ అవుతుంది. అలానే నాన్ టారిఫ్ బెరియర్స్ ఏమైతే ఇంపోర్ట్ కంట్రీస్ చేస్తున్నారో మీ అందరికీ అది తెలుసు. అది లేబులింగ్ ఉండొచ్చు, సప్లయర్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్ అయినా ఉండొచ్చు, రెసిడ్యూ లెవెల్స్ ఉండొచ్చు, ల్యాబ్, ఇవి అన్నీ కూడా చేయాలంటే మళ్ళీ ఇటు ఎక్స్పోర్టర్స్కి అటు ఫార్మర్స్కి బాగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకన మన పొటెన్షియల్ క్లస్టర్స్ ఎక్కడైతే మనం ఐడెంటిఫై చేసామో, అది ఫ్రూట్స్ గురించి కానీ, వెజిటబుల్స్ కానీ, క్యాష్యూ కానీ, కోకోనట్ కానీ, ఇవి అన్నీ కూడా ఈ ఎండ్ టు ఎండ్ ఫెసిలిటేషన్, అంటే ఫార్మర్ ప్రొడక్ట్ గ్రో చేసినప్పటి నుంచి సర్టిఫికేషన్ దాకా ఫీల్డ్ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్. ఫీల్డ్ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్ అయినాక ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే మీకు ఎక్స్పోర్ట్ పోర్ట్ ఏరియాస్లో మళ్ళీ సర్టిఫికేషన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఈరోజు ఎపెడా అండ్ ఎంపెడా both the authorities are attending this conference physically and also virtually. Kabatti, my request to them would be to facilitate the state in this area. Manamu, if you see production lo problem ledu, quality production issues state government oka policy dwara handle chestunnaru. Manaki Visakhapatnam, Tirupati and Vijayawada airports ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్ గా నోటిఫై అయినాయి కానీ full-fledged cargo facilities inka start kaledu. So I will request the Government of India representatives who are here from the Commerce Ministry to please make a note of this, that this is our requirement if we have to improve the exports from the state of Andhra Pradesh. And దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మా ఎంటర్ప్రినర్స్ అదర్ స్టేట్స్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. అది బెంగళూరు ఉండొచ్చు, బాంబే ఉండొచ్చు. అంటే ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ ఇస్తున్నారు కానీ ఫార్మర్స్కి అది ఇన్కన్వీనియంట్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ హై లాజిస్టిక్ ఫెసిలిటీస్, ఇప్పుడు కోల్డ్ చైన్ నెట్వర్క్ అప్ టు ఎయిర్పోర్ట్స్ అండ్ పోర్ట్స్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాలసీలో చాలా వరకు కవర్ చేయటం జరిగింది. బట్ దీనికి అడిషనల్ సపోర్ట్ కూడా అవసరం ఉంది. అండ్ గ్యాప్ సర్టిఫికేషన్ మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాం. ఈ ల్యాబొరేటరీ టెస్టింగ్ ఫర్ ఎంఆర్ఎల్ కానీ, ఫైటోసానిటరీ సర్టిఫికేషన్ కానీ, ఇవి అన్నీ కూడాను మనము ఈ ఏరియాస్లో ఇప్పటికీ కొన్ని ఏజెన్సీస్ని ఐడెంటిఫై చేశాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ సీ ద హార్టికల్చర్ సెక్టర్, 8 phytosanitary certificate issuing authorities have been notified, and we are contemplating to notify this in all the potential districts. కానీ ఇది డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కాదు, యాక్చువల్గా క్లస్టర్ లెవెల్లో తీసుకొని వెళ్తే అటు ఫార్మర్స్కి ఇటు ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఎంటర్ప్రినర్స్కి కన్వీనియంట్గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీరందరూ కూడా ఎవరైతే సీరియల్స్, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారో, దిస్ ఈస్ ద ప్రయారిటీ ఫర్ ద స్టేట్. మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ 200 ల్యాబ్స్ కూడా బిల్డప్ చేస్తున్నారు, సో దట్ ఆల్ ద టెస్టింగ్ క్యాన్ టేక్ ప్లేస్ నియర్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూస్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫిషరీ సెక్టర్, you all know that AP stands first in total fish and prawn production and accounts for 30% of the country's overall production, and is also one of the fastest growing subsectors and one of the largest exporting states also. But despite all these positives that we have a major challenge in inadequate quality and price regulations in aquaculture inputs like seed and feed. AP has been one of the first states to bring out a regulation in this regard and has come out with a series of export facilitation policies manam teesko raagaligamu. Ee maddhilo coastal aquaculture authority regional office sub office kuda Vijayawada lo teeskoni raavatam jarigindi. Aithe there is a need since the MPEDA officers are also attending this conference. My request is
that మీరు ఈ ఏమైతే మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తున్నామో మళ్ళీ ఎయిర్ కార్గో ఫెసిలిటీస్ అండ్ కనెక్షన్స్ అట్ వైజాగ్ హ్యాస్ టు బి స్ట్రెంథెండ్ అండ్ ఆల్సో there is a need on the efforts to be made by the Ministry of Commerce with the drug control authorities in India to ban the usage of antibiotics in aquaculture. కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ ఏమైతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కి బ్యాన్ అయి ఉందో అది aquaculture కి ఇంకా బ్యాన్ కాలేదు కాబట్టి అది ఫ్రీగా అవైలబుల్ ఉంది అండ్ మనం దాన్ని వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రియల్లీ రెగ్యులేట్ ఇట్ వెల్. Similarly, Government of India has announced the transport and marketing assistance, but that doesn't include the shrimp in the list of the items. There is a tremendous shortage of reefer containers, and which is almost 5%, 500% up. And ఈ TMA కనుక మనము shrimp and shrimp products కి కూడా ఇవ్వగలిగితే అది చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. Similarly, remission of duties and taxes for exported product scheme, some seafood items are been omitted. And shrimp is given only 2.5%, which is far lower than the taxes paid by the exporters. And we request the Commerce Ministry to have a relook into this issue. Ivi kakunda AP has indaka manam cheppinattu one of the largest producers and exporters of agri and allied products. So after the bifurcation ayin tarvata మన దగ్గర రీజనల్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎపెడా లేదు. ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ సిన్స్ ద ఎపెడా చైర్పర్సన్ వుడ్ బి స్పీకింగ్ ఆఫ్టర్ మీ, ఐ రిక్వెస్ట్ దట్ వీ నీడ్ a regional office to be done so that our exporters and also farmers can be handheld and the ministry and we can also explore the possibilities of setting up the MPEDA, this is a request to MPEDA, we should start supplying brook stocks from Andamans to the interested parties without further delay, because supplying and depending only on L. venami can hardly hit hard hit our exports if we continue in this monoculture. And this step would enable hatcheries to produce sizable quantity of SPF seed. So, కొన్ని పాయింట్స్ నేను ఇక్కడ మీకు మెన్షన్ చేశాము. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ గారు ఇందాక చెప్పారు మన అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్లోనే వీ విల్ హ్యావ్ ఎ స్పెషల్ ఒక సెల్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాం ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటేషన్ సెల్ విచ్ విల్ బి దేర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫిషరీస్. సో దట్ మీరు ఏదైనా సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ మీకు ఉంటుంది. నిన్న రైస్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఇక్కడ కలిశారు, వాళ్ళు కొన్ని ఇష్యూస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. అలానే సీ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్టర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్. సో ఇలాంటివి మనము రెగ్యులర్గా కనుక మీట్ అవుతూ ఉంటే చాలా వరకు సార్ట్అవుట్ చేయవచ్చు. ఫార్మర్స్ లెవెల్ వాట్ ఎవర్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ ఇస్ బీయింగ్ డన్ సైమల్టేనియస్లీ, the link has to be completed. So I thank all of you. Some of you are doing really great work. We are here to help you, and be assured that this is a very, very friendly, policy-friendly government in terms of facilitating agri and allied exports. All our officers are here, and if you have any queries to make, they will be available. And let's work together as a team to take AP on the top of agri and allied exports. Thank you very much.